Pierre-Luc parlait en bien, évidemment, hier de toi, ta famille, quand vous l'avez accueilli, etc. Il parlait de toi comme un frère. Est-ce que ça va être spécial de l'affronter? Il dit, on dit qu'il n'y a jamais d'amis sur la glace, mais il dit là, avec David, ça va être différent, c'est mon frère. Ouais, non, je pense que ça va faire bizarre un peu. Mais on a eu la chance de jouer contre pareil. Mais on a une super belle relation à travers le temps. Puis on est resté très proches. Puis c'est quelqu'un qui est proche de ma famille. Donc je pense que ça va être spécial de jouer contre lui en série. Mais on a eu une courte conversation une fois qu'on a su. Puis après ça, on va aller prendre un verre ensemble une fois que tout va être fini. Il a aussi dit que tu avais les plus grosses cuisses qu'il a jamais vues. Ça se peut. Je sais pas. C'est pas quoi dire. Ouais. On te voit un peu comme c'est ça le grand frère ou le papa de ce vestiaire-là. C'est ce que les gars vont dire souvent. Avant ce premier match-là, qu'est-ce que tu vas leur dire si tu leur parles pour essayer de calmer le jeu un peu et de faire en sorte qu'ils restent bien présents et concentrés? Je pense que c'est juste d'avoir du plaisir. Je pense que tu rêves de ces moments-là en tant que jeune joueur. Puis, je pense que l'excitation va être à son max un peu là, dans leur jeune carrière, si je peux dire. Puis, je pense que c'est une situation qui est le fun pour nous aussi. Je pense qu'on a battlé pour rentrer. Puis, c'est à cause de la façon qu'on a joué qu'on a rentré. Puis, c'est eux qui ont toute la pression. C'est eux qui ont été numéro 1 pendant toute l'année. Donc, pour nous, c'est d'aller sur la glace et essayer de créer une surprise. Puis, on croit en ce qu'on est capable de faire, puis on pense qu'on est capable de les battre. Mais on sait que ça va être un gros challenge, puis c'est juste de rester dans le moment et avoir du plaisir. Est-ce que les hauts et les bas de vos matchs contre eux cette année sont évacués, David? Oui, mais je pense que ça fait quand même un bout qu'on a joué contre. Je pense que notre équipe a grandi beaucoup au cours de l'année. Puis, comme je dis, je pense que depuis Noël, on joue du gros hockey quand même en tant qu'équipe. Puis, je pense qu'on est full confiant de pouvoir les battre. Puis, nous autres, on rentre là-dedans. On s'est préparé les derniers jours, beaucoup de meetings, regarder ce qu'ils font, eux autres, ce qu'ils font de bien, ce que nous, on est capable de faire pour contrer leurs choses. Puis, comme je dis, on est un groupe confiant en ce moment. Tu parles de la préparation, justement. Comment tu décrirais tout le travail qui a été abattu dans les derniers jours, puis en même temps, d'un autre côté, de prendre cette pause-là, à quel point tu sens que mentalement, c'est bénéfique pour tout le monde pour attaquer ça du bon pied? Oui, mais je pense que tout le monde est excité. Je pense que c'est une nouvelle expérience pour beaucoup de joueurs d'aller à travers ces meetings-là. Puis je pense que le fait de jouer la même équipe, puis d'étudier toutes leurs tendencies, puis ces choses-là, mais je pense que ça va être... je pense que le groupe est prêt. Le groupe d'entraîneurs a fait un excellent travail pour nous préparer. Puis maintenant, c'est à nous d'aller sur la patinoire puis exécuter, puis avoir du plaisir. Renaud, tu as parlé de ton amitié avec Pierre-Luc Dubois, mais au-delà du fait que c'est un bon ami, à quel point c'est un joueur clé dans le camp des Caps, puis vous allez devoir le sauver? Oui, non, c'est un engine un peu, si je peux dire, de leur équipe. Puis j'ai vu Pierre-Luc à l'œuvre aussi dans les séries. C'est quelqu'un qui adore gagner. Donc, c'est sûr que ça va être un beau challenge pour nous. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours une façon de pouvoir le défendre. Puis j'ai peut-être une couple de petites affaires que je sais sur lui. Non, mais non, mais je pense que c'est un joueur qui peut être dominant en série. C'est un gros bonhomme, donc c'est sûr qu'il va falloir le surveiller. L'annonce de ta retraite, penses-tu que ça peut motiver tes coéquipiers qui peuvent jouer pour toi, une motivation supplémentaire? On va voir. Mais je pense que tout le monde était extrêmement content pour moi de pouvoir rentrer en série, puis l'équipe et tout. Donc, je pense qu'on va tout donner pour essayer le plus loin possible. Mais c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose de spécial. Vos jeunes défenseurs risquent d'être visés par Tom Wilson pas mal. On le devine. Qu'est-ce que tu peux dire justement aux défenseurs sur à quoi s'attendre et comment gérer ce qui s'en vient vers eux? Je pense que c'est juste de savoir qu'il est sur la patinoire. C'est un joueur qui peut faire des grosses mises en échec. Puis, je pense que c'est à tout le monde de défendre un peu contre ça, là, de tout le temps savoir qui est sur la patinoire, puis de juste pas le laisser être un facteur dans la série. Puis je pense que c'est par la communication, des choses-là, garder les jeux simples si tu sais qu'il s'en vient vers toi, des choses comme ça, puis de ne pas te mettre dans des positions vulnérables. Dave, every time you guys have had a break this year, a chance to mentally reset, you've come out and played your best hockey. What have enabled you to do that? Well, I think it's always we've been under a lot of pressure through a lot of the stretches, and I think having that mental break always feels pretty good. And I just like how the group is right now mentally. They look ready, and I think everybody is pretty relaxed, even if we're really excited to be in the playoff and to get going. How do you, that excitement,
How do you prevent the sense of accomplishment that you guys must feel right now of just making the playoffs and seek a greater accomplishment like that? How do you avoid that sense of like comfort that, okay, we accomplished our goal? Yeah, I mean, I think it's just the last few days with the preparation. You know, obviously the day after you feel pretty good about yourself, but you know, I think we did a good job of just refocusing on what we have to do and what's coming ahead. And you know, we also, like I said, I think we believe in our group that we can create a surprise here and beat them. And you know, I think it's going to be a big challenge. They obviously played really well all year, but I think for us it's just to stay in the moment and you know, go with game one. And like I said, guys are really excited to be in the playoff and to get going, and we just got to stay in the moment. Why do you believe you could do that? Of that preparation, what's been the primary kind of message that you can set? I mean, it's like I said. I think it's just a lot of guys. It's their first time, and you know, it's all about like enjoying the moment and staying in the moment. You know, you dream of playing in the playoffs, and you dream of playing in those big games with the crowd being excited and everything. And it's just going to be really fun for us. Why do you believe you can beat them? I think just the way our team's playing. I think we have a great team game, and I think if we play our style and we play the way we can, we're not going to give them that much. And you know, we know we can score goals too. You know, I think our power play's been really good, and you know, our PK can defend against the best ones. And you know, we all know it's going to be a challenge, but I think we believe we can do it. D'abord des séries, t'as pas pris de chance, t'avais de l'avance. Ouais, exactement. Toujours. Merci, David. Merci, David.
last few days? Yeah, I've gone through a lot of preparation here, so going through everything, and yeah, I think we're prepared now. So now it's time to go. What's the key here? Yeah, I don't think it's one certain key, but I mean, I think it's just playing our game. We know what we're successful at, and when we play our game, we could beat any team in the league. So I think if we focus on ourselves and what makes us successful, we'll have a good chance. How special is it for you to get back to playoff hockey, and especially to do it with this group? Yeah, very special. It's been a bit here, so haven't had a playoffs with fans either. So it's very exciting, especially with this group. Gone through a lot of adversity. This year, past couple of years too. So it's a lot of fun to be in the playoffs, and we're really excited. Do you kind of consider this as your first playoff game because of the crazy conditions of the first one? Yeah, I guess. Yeah, you could say that. I guess. Yeah. Completely different when there's no fans there. I guess. So. The atmosphere is going to be great. Really excited for it, and we're all pumped up, and just happy it's time here tonight. How do you balance that excitement with the need to focus? Like, you could see how it could get away from you. The indiscipline could cost you. It's going to be amped up. How do you calm yourself to be able to execute getting to your game like you were talking about? Yeah, we know, we are going to be pumped up, really excited, but, we got to be measured too. Penalties could cost you if you go over the line. So, I think that's something we talked about too. We got to make sure, we keep it in check and, stay out of the box because obviously they have a lot of weapons on their power play. As the veteran line on this team, do you put extra pressure on yourself maybe to just set the tone at the beginning of the game? Not too much, no. I think just play our games, stick to what we've done all year. We know what we got to do to be successful as a line, and that's just get on the forecheck, get pucks back, and just go to the net. So we know what we need to do as a line, and obviously if other lines need tips or anything like that, we'll be there for them. We all know what Josh Anderson can do in a playoff series like this. Are there things you can do for your part in order to help him establish his physical presence? I mean, nothing too crazy. No, I think do kind of what we've done all year. I mean, we know what game he's going to play, especially in playoffs. He's a menace out there, really physical guy, and no one likes playing against him. So. Maybe just putting pucks in good areas for him to get it on the forecheck will be a big key. Is it time to play now? Is it time to play? Yeah. Yeah, it's time to play. We're waiting for a little bit, so we're ready. Christian, you mentioned the weapons on the power play. Where do you draw the line or the balance of focusing on that primary weapon that's obviously scored the most goals of anyone in history, and over-focusing on him, and just sticking to what you normally do as a penalty killing unit? Like, how do you balance those two things? Yeah, obviously we have a game plan with that. A big part of it will be taking him away. I mean, no one scored more goals than him, so obviously we got to take him away. We know what type of shot he has, but they also got a bunch of other weapons too. So we got to. We talked about all of that, and it's not easy, but I think we're confident as a group to be successful. How did the adversity you faced as a group during the season will help you for this new challenge? Yeah, I think it'll help a lot. We've gone through lots of highs and lows this year, and I think that's just good scar tissue for us. And I think the way we've dealt with adversity all year was only going to help us. Have you seen any change in temperament from Marty, having like one team to focus on for 4 days, and just is he different at all than you're used to? I wouldn't say so, no. I think it's just different, being able to prepare for one team for, 4 or 5 days in a row. You kind of go through everything a little more detailed. So, I think that's helped a lot. And, no one's more confident in us than him. So I think that helps a lot. No playoff beard for you?
At some point, there will be, but it might take a while. Thank you, Devo. Yeah, no problem. How many weeks over on?
fébrile d'avoir hâte que la série commence pour vrai. Ah, c'est sûr. C'est une date quand ça a commencé, quand on a fait les séries, puis la date est sortie. C'est une anticipation. On a beaucoup entendu parler des discussions dans les derniers jours, puis on a revu un peu plus aussi Alex Burrows. Peux-tu nous décrire un peu à quel point il a été important pour la préparation que vous avez? Bien, je pense que quand nous autres, on focusait à notre job, à essayer de clincher un spot dans les séries, on a donné une tâche à Burr de regarder Washington beaucoup, puis il a fait ça, fait que ça nous aide. Spencer Carberry was mentioning today how he heard you talking about Slavkovsky, so he kind of gave the impression he's following your media availabilities. Are you following his? Like, what are your impressions of him? I mean, I think he's a good young coach. You know, he's put this team in a really good spot. Do you watch his media availabilities? No. No? Why do you believe you guys can win the series? I mean, we've beat some really good teams this year. I think second half of the season, I think we're not the same team as first half. You know, I think it's a group that really believe in each other, that play hard for one another, and, you know, I think that's going to help us. How do you get the guys to turn down the noise and the emotion? You want them to feed into the emotions and the excitement of it, but how do you get them to turn it down enough to focus on the game that you need to play? I think it's constant reminders a little bit, you know. I mean, I feel this time of the season comes with, you know, a lot of distraction, so to speak, in the sense that the attention that the games get, you know. So it's to focus on the hockey more than anything, you know, and your job and what's next on the ice. Sens-tu qu'il y a une confiance qui s'est dégagée de la façon dont vous êtes allé chercher votre billet pour les séries à quelques heures du premier match? La sens-tu chez tes joueurs? Mais je pense qu'on a été dans un playoff mindset, là, ça fait plusieurs mois. Puis ça a été comme ça jusqu'à la fin. Là. Fait que je pense que ça nous a préparés là, pour qu'est-ce qui s'en vient. Comment tu t'assures de garder je comprends que les séries commencent, il y a beaucoup d'appétit, mais de ne pas être satisfait, disons, d'avoir accompli votre mission première. Non, c'est sûr, tu clinches un spot en série, c'est pas comme si tu arrives ici puis tu veux un ruban de participation. Là, Do you, you talked about how your team is at its best when you come in waves. I don't know if you would agree, but I think lately you've deployed your guys more situationally a little bit. Do you, being on the road, not controlling the matchups, how much can you worry about that, or Yeah. do you think you can still come in waves? I think it's important that we try to come in waves, for sure, you know, and I feel like there's certain times in the season that your lineup injuries and stuff doesn't quite allow you to do that. I think we've shown we're a pretty good team when we're able to come in wave, especially on the road, and, you know, I intend to do that. How does having Heineman on one line, Anderson on another, Slavkovsky on another, enable you to create that kind of wave and establish a forecheck? Yeah, I mean, I think the forecheck, it's everybody's responsibility, you know, and I think those guys are great at it, and they're able to disrupt, but you can't just be those guys, you know. I think it's a collective mindset, how we're going to play on top of the other team, and the forecheck is a big part of the game, and all the games I've watched, and I know it's going to be a big part of the game on both sides tonight. L'annonce de la retraite de David Savard, ça peut s'amener une motivation supplémentaire à ses coéquipiers. Ben, je suis sûr qu'il y a une motivation interne pour ça. Tom, ça, moi, sûrement, c'est de déranger vos jeunes défenseurs, vos défenseurs plus mobiles. Comment tu trouves l'équilibre entre être sûr qu'ils sont conscients quand c'est là, mais pas non plus perdre la tête avec ça? Il faut choose la game. Choose la game. Je pense que Wilson, il joue d'une façon. Je pense que ça ne dérange pas c'est qui. S'il est petit, il est gros, il est moyen, il joue de la même manière. Puis c'est d'être prêt, puis d'avoir toute l'information que tu as besoin avant que tu touches à la rondelle, l'espace que tu as, tes possibilités, qu'est-ce que tu peux faire. Puis je pense que c'est important. Si tu vas battre la pression qui s'en vient de même avec un Wilson, c'est important que les 5 soient sur la même page. Do you feel like Armia benefited from this time between games? Just we know he's been fighting something for a while here. I mean, I think a lot of us benefited from times in between games. You know, I think Army's one of them for sure.